business or trade, bookkeeping. Uwekaji au utunzaji wa hesabu za biashara. The recording of things owned by the business and money owed to suppliers and others, and how the things change from day to day is known as trade bookkeeping. Uandikaji wa vitu vinavyomilikiwa na biashara na pesa zilizokopeshwa kwa wafanyabiashara na kwa watu wengine, na namna mambo haya yanavyobadilika siku kwa siku hujulikana kama utunzaji wa hesabu za biashara. Objectives of trade bookkeeping. Malengo ya utunzaji wa hesabu za biashara. Number 1. Determination of profit. Azimio la kupata faida. The main aim of any business is to make profit. It will be very difficult to ascertain whether a business is making profit or loss without the help of complete, accurate, and up-to-date accounting records. Lengo kubwa la biashara yoyote ni kutengeneza faida. Itakuwa ngumu sana kuyakinisha kama biashara inaleta faida au hasara bila msaada wa kutunza hesabu zilizokamilika, sahihi na za wakati uliopo au zinazotengenezwa upya mara kwa mara. Number 2. Business control. Udhibiti wa biashara. For an effective control of the business, a proprietor will have to maintain proper accounting records of all his assets and liabilities. By maintaining the movement of his assets and liabilities, the proprietor will be able to detect errors, fraud, and misappropriation, and thus take corrective measures. Kwa udhibiti wa biashara ulio na matokeo mazuri, mwenye biashara anatakiwa kudumisha utunzaji wa hesabu unaofaa wa rasilimali au mali na madeni yake yote. Kwa kudumisha mwenendo wa rasilimali au mali na madeni, mwenye biashara ataweza kutambua makosa, udanganyifu na matumizi mabaya ya fedha,
na kwa hivyo kuchukua hatua stahiki. Number 3, knowledge of credit dealings. Elimu au maarifa ya kazi ya maingizo ya fedha zilizotolewa. Since most business transactions are conducted on credit basis, the proprietor will have to maintain accounting records in order to know the amounts due from his or her debtors and those owing to his or her creditors. Ikiwa shughuli nyingi za biashara huendeshwa katika msingi wa mikopo, mmiliki wa biashara yampasa kudumisha kumbukumbu za hesabu ili kujua kiasi stahili kutoka kwa wadeni wake na kile kinachodaiwa kwa wadai wake. Number 4, reliable financial position. Mahali pa fedha pa kuaminika. It is very common for a business organization to seek financial assistance from external sources, such as banks. In such a case, the credit worthiness of the business must be proved. Alternatively, a businessman may decide to sell his business, whereby the information contained in his or her accounting records will influence the determination of the sale price. The prospective buyer would like to solely start the firm's financial position before making an offer. Ni kawaida sana kwa shirika la biashara kutafuta msaada wa fedha kutoka vyanzo vya nje kama vile benki. Katika swala hili, thamani ya mkopo wa biashara lazima ithibitishwe kwa namna nyingine. Mfanyabiashara anaweza kuamua kuuza biashara yake katika hili. Taarifa zilizopo katika kumbukumbu zake za fedha zitashawishi azimio la bei ya kuuzia. Mnunuzi anayetazamiwa lazima atataka kupitia kikamilifu mahali pa fedha pa uwapia wa kampuni au biashara husika kabla hajatoa au kuahidi. Number 5, fair tax assessment. Ukadiriaji wa kodi wa haki. The Income Tax Department will require the submission of proper accounts for scrutiny
in order to determine a fair tax charge. Idara ya kodi ya mapato itahitaji uwasilishaji wa hesabu halisi kwa ajili ya uchunguzi makini ili kuweza kufanya uamuzi wa kukutoza kodi kwa haki. Dear visitor, don't miss the coming class, but also don't forget to share, like, subscribe, and comment. Thank you very much.